எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த எத்திக்ஸ் இந்த ப்ரொஃபஷன் பற்றி பேச சொல்லி எனக்கு பதிலாக ஜான் சத்யன், மோகன், மிஸ்டர் சோமேஷ், அப்புறம் பார் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே பேசிட்டாங்க. எனக்கு பேசுகிறதுக்கு எதுவும் இல்லை, இருந்தாலும் பேசாமல் போனால் சரி இருக்காது. அதனால் I want to give you I want to say something about the importance of this profession. Today is an important day for you, and now you can proudly say that I am an advocate and I have entered a noble profession. Though it is your duty to defend your clients and to be loyal to them, it should be borne in mind that you are an officer of the court, responsible for maintaining the decorum of the court and to uphold the majesty of the Indian Constitution. As an advocate, you must struggle hard for safeguarding the rights of the litigants and do not yield for money at any stage. Next to the field of teaching and medicine, advocate profession is regarded as the noblest profession, and you must dedicate yourself to this profession and also for the upliftment of the caliber of the Madras High Court enjoyed during and immediately after the British period. Of course, reaching such a great height is not possible without a sacrifice of your parents. I remember what my father told me on the day of my enrollment. I quote, "Your student life begins now," unquote. What you have learned in your college in the theoretical form for the purpose of acquiring graduation should be applied practically for the cause of justice. In olden days, advocates were given respect and were placed in the higher pedestal in the society. Even many of the leaders of our nation, like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Dr. B.R. Ambedkar, were lawyers who fought for the rights of poor litigants. Besides fighting for freedom of our country, and several unknown lawyers had also lost their lives in the freedom struggle. As I told you earlier, you being an officer of the court must ensure upholding the dignity and integrity of the court and must avoid any attempt to exert private influence upon the court. You should be frank and candid in all the dealings with the court as well as with your clients. The obvious truth is that the lawyers who high duty to their profession and to the fellow members of the bar, the profession should be the pride, and to preserve its honor should be amongst their chief concern. There is no difference between a medicine and a legal profession. If a doctor commits a mistake, the patient will go 6 feet down to the earth. If a lawyer commits a mistake, the client will go 6 feet above the earth, death by hanging. The result is one and the same. An advocate can be construed as an architect who plays a vital role in building, shaping and developing the entire society into a civilized one, and no other profession has such dignity. Maybe you would have seen the speech of Hon'ble Justice K.M. Joseph, the Judge Supreme Court of India, in the recent news, while virtually inaugurating the e-libraries in the state of Odisha. He has said that an advocate, being a perpetual student of law, could not afford to remain ignorant and should have thorough knowledge on the subject. Justice Joseph further added that the people of the country had the right to expect that their lives and their properties were safe in the hands of the lawyers. The learned judge further stressed upon the importance of the language in the legal profession and urged that
the young lawyers to become familiar with the verdicts of the constitutional courts and remain conversant with not only law but also with literature. There are 7 lamps in the field of advocacy, namely honesty, courage, wit, industry, eloquence, judgment, and fellowship. The 8th lamp, called tact, was introduced by Justice V.R. Krishnaiah with an explanation in respect of development of skill by an advocate to tackle people at large. It is painful to mention here that the ethics of this profession are gradually deteriorating, and people think the value of life is based on money they earn. In this profession, you must have lots of patience, and you will learn a lot by observance. Success lies when you present your case in nutshell with relevant quotes and provisions of law, so as to impress upon the judges, and in that event they will remember you forever. Do not think that everybody will like you in this profession. You may have to face lot of hurdles before you become a good lawyer, a great lawyer. Before learning the genesis of law, you must learn the basic etiquette in the profession. In this profession, you have to wait patiently like a crane till your turn comes without standing on egos. Ego is a real enemy in this profession. If you are patient and give up your ego, you will not only shine in this profession, but you will set as an example, and this will give you peace of mind and a happy and contented life. All of you must learn the trade and not the tricks of the trade. If you learn the trade, you will shine, and if you learn only the tricks of the trade, the success will be bleak. And one other thing I wanted to tell you, that your parents would have sacrificed a lot to make you a lawyer. Don't abandon them. இதான் சந்துரு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. நாம் எப்போவுமே சொல்லக்கூடியது தான், தாய் தந்தையரை வந்து மறக்கவே கூடாது. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா, நான் எங்கள் அப்பா அம்மாவும் கடைசி வரையும் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அவங்க இருக்கிற வரையும் அந்த அருமை உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஆகும்போது தான், உங்கள் குழந்தைகள் வந்து உங்களை இக்னோர் பண்ணும்போது தான் அந்த சமயத்தில் வந்து அந்த வலி தெரியும். இன்னொன்று, எங்கள் அப்பாவை பற்றி அவர் சொன்னார். நான் உடனே சொல்ல விரும்புகிறேன். என்னுடைய தந்தையார் வந்து ஷூ பாலிஷ் வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அந்த லெவல்லேருந்து தான் மேலே வந்து எங்களையெல்லாம் படிக்க வச்சார். அவருக்கு 4 குழந்தைகள், 4 குழந்தைகளுக்கும் நல்ல படிப்பு கொடுத்தார். என்னுடைய தாயார் ஒன்று சொல்லுவாங்க. அவங்க டீச்சராக இருந்தாங்க. அவங்க என்னை கேரி பண்ணும்போது வந்து டீச்சர் வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க. அவங்ககிட்ட ஒன்றே தான் சொல்லுவாங்க, உங்ககிட்டேருந்து திருட முடியாதது ஒன்று இருக்குன்னா அது படிப்பு தான் சொல்லுவாங்க. அதனால் இந்த ப்ரொஃபஷனில் நீங்கள் இன்னொருத்தரோட ஹானரை வந்து காப்பாற்ற வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கீங்க. அதனால் நன்றாக படித்து விட்டு, மிஸ்டர் சோமேஜி சார் சொன்னபடி எல்லாருக்குமே எல்லாமே தெரியும்னு சொல்ல முடியாது. அதை படித்து வந்து கோர்ட்டில் வந்து நீங்கள் வரும்போது கரெக்டாக அதோடைய ஃபேக்ட்ஸ் சொல்லணும். அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லா வந்து எழுதுவாங்க. மிஸ்டர் டிஆர் மணி சீனியர் அட்வொகேட் இருந்தார், இவர் இப்போ இல்லை. அவர் சொல்லுவார், கேஸ் வந்து ஒரு கட்டு போட்டாச்சுன்னா அந்த கேஸுக்கு ஒரு ஜாதகம் இருக்குன்னுவார். ஸோ அது எப்படி முடியுமோ அப்படி தான் முடிய போகுது. அதற்காக நம்ம எப்படி வேணால் தயார் பண்ணி எப்படி வேணால் கோர்ட்டில் சொல்லலாம்னு இருக்கக்கூடாது. நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் இருக்க வேண்டும். உங்களை நம்பி ஒருத்தர் வராங்க, அவங்களுக்காக நீங்கள் உழைக்கிறீங்க. ஒரு ஜட்ஜ் ஆகட்டும், ஒரு வழக்கறிஞர் ஆகட்டும்,
நம்ம எல்லாருமே வந்து litigants ஒரு servants. We are not employers. We are not superiors. We have to work for them. In the process, they are getting justice from the court. நான் வந்து ரொம்ப நேரம் பேச விரும்பல. ஏன்னா இன்னைக்கு முதல் நாள் எல்லாரும் போய் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருப்பேன்னு நினைக்குவீங்க. இப்போ என்னடா அவர் பேசிகிட்டே இருக்கார், எப்போ முடிப்பார் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துடக்கூடாது. அதனால் உங்கள் எல்லோருக்கும் வந்து என்னுடைய விஷஸை சொல்லிவிட்டு நீங்கள் எல்லாருமே வந்து நல்லா இந்த ப்ரொஃபஷனில் ஷைன் பண்ணணும். இப்போ ஜான் சத்யன் சொன்னபடி இங்கே இருக்கிறவர்கள் யாராவது நாளைக்கு ஒரு நாள் இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதியாக வரலாம். அவர் வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்து ஸ்வேரிங் செரிமனி பண்ண வேண்டிய நிலைமை வரலாம். ஆர் இங்கே இருக்கிறவரே வந்து ஒருத்தர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் வரலாம். அதெல்லாம் நாளைக்கு என்ன நடக்கும்ன்றது தெரியாது. ஆனால் எந்த வேலையுமே செய்யாமல் ஒன்றுமே தெரியாமல் அந்த பதவி வரும்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. ஹார்ட் ஒர்க் அலோன் வில் கிவ் யூ ரிசல்ட். நான் ஒன்றே ஒரு கடைசியாக சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன். கடினமான உழைப்பும் நேர்மையும் நிச்சயமாக உங்களை உயர்வுக்கு எடுத்து செல்லும். ஆனால் அப்படி எடுத்து செல்லவில்லை என்றாலும் உங்களுக்கு கெடுதல் செய்யாது. அதனால் வந்து எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் இதை வந்து நீங்கள் கைவிட்டுடாதீங்க. உண்மையை எடுத்துக்கோங்க, நேர்மையாக இருங்க, தாய் தந்தையரை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள், எல்டர்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள், சேர வேண்டிய ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு குருகுலம் மாதிரி இருந்து கற்றுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நன்றாக சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். நான் முன்னேறது அவங்களுடைய லக்கு எல்லாமே இருக்குது. பட் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா இது அத்தனையும் இருந்தால் தான் முடியும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.